Hello everyone. Today we are going to start with a new topic, that is reproduction in lower and higher animals. So first of all, we will go towards the definition. What do you mean by reproduction? So related with the definition, reproduction is defined as, it is the ability of all living organism. Reproduction is the ability of all living organism reproduce. So what do you mean by reproduction? Let's see the definition. So definition of reproduction: production of young ones, production or formation of young ones which are exactly identical with their parents. Or we can say like production, formation of new life from pre-existing life. Or the definition may be like this way: production of or formation of new life from pre-existing life. So related with the definition, these are the two definitions. You can use any one. So reproduction, it is the ability of all living organism. That means all living organism reproduce or form their young ones which are exactly identical with their parents. That means, for example, human give birth to the human, dog gives birth to the puppies, which are exactly phenotypically and genotypically, somewhat genotypically, a small variation will be there in sexually reproducing organisms. And related with this, we can say that the production of young ones which are exactly identical with their parents. So related with the definition once again, production of young ones which are exactly identical with their parents, or formation or production of young ones or formation of new life from pre-existing life is called as reproduction. The name itself indicates the meaning: reproduction. Production, again and again, formation of new life from the previous life, is called as a reproduction. So related with the reproduction, it is of two types. So the next point is the types of reproduction. Types of reproduction. There are two different types of reproduction. The first one is asexual reproduction. And the second one is a sexual reproduction. So what do you mean by this asexual? The name itself. Means absence of sex cells. The type of reproduction which occurs in absence of sex cells. The sex cells are called as a gametes. We called it as a gametes. Formation of young ones which took place in absence of sex cells. Or the gametes. Then the next one is the sexual reproduction. What do you mean by sexual reproduction? It occurs in presence
of sex cells or parents or gametes. Or gametes, we can call these as a sex cell as a gametes. Okay, so as it doesn't occur, it doesn't require sex cell. याला sex cell ची गरज नाहीये. मग हे कसं होतं? तर here is requirement of single parent. That means asexual reproduction is a uniparental. It is a uniparental. That means a single organism can reproduce. There is no need of any other individual for the formation of young ones, like in a sexual reproduction. In a sexual reproduction, we require two different parents of different sex. That is a biparental. It's a biparental. Okay, uniparental and a biparental. Here is only single parent is required, and there is a requirement of two different parents with a different gender or sex. Okay, having different gametes. Okay, then the next one, in asexual reproduction, especially in asexual reproduction, the apomixis happens. Apomixis. Okay, and here is the amphimixis. What do you mean by these two? Amphimixis. Apo means it opposes the mixing of two different gametes. That means here is no formation of gamete. इथे gamete formation नाहीच आहे. म्हणजे इथे काय होणार की मिक्सिंग किंवा शेअरिंग नाहीये. त्यामुळे याला काय म्हणायचं? ॲपोमिक्सिस. आणि ॲम्फिमिक्सिस म्हणजे काय? The sharing of two genetic material. Two different genetic material get fused with each other to form a zygote. It is called as a amphimixis. Okay. Then the another difference is in a asexual reproduction, the number of offspring formed. Number of offsprings. Formed. The number of offspring formed is high. Okay. Okay, in a very small time span. Okay, कमीत कमी कालावधीत टाइम स्पॅन कसा इथे कमी लागणार आहे आणि कमीत कमी कालावधीत जास्त प्रोडक्शन, maximum production of new offsprings is happens in a asexual reproduction. कळतंय का? काय की asexual reproduction मध्ये काय की एका वेळी within very small time span, कमीत कमी कालावधीमध्ये maximum offspring तयार केले जातात. For example, like in a Hydra or in amoeba, in case of amoeba, the number of offsprings formed are maximum they get duplicate or near about the related with the paramecia. It can form within 24 hours. It can form multiple copies. Okay. So number of offsprings formed is larger in case of asexual reproduction, and the time span required for the formation of these young ones is very few. Okay, within very short time span. Okay, then the next one. Here in asexual reproduction, number of offspring formed are very few. Very few offsprings. Very few offsprings are formed. Okay. Offsprings are formed. It requires, the number is very less and it required a large time. Time requirement is large. That means it takes a gestation period, prolonged gestation period, like in case of human, it takes about 9 months for the formation of a single offspring. Okay, so, another one. In asexual reproduction, the number of offsprings formed, these are exactly identical with their parents as well as with their siblings. Okay, whatever the offsprings formed, okay, these are exactly identical. Offsprings which are formed, these are exactly identical, or we can say as an copies.
These are the copies of itself, or we can call these as a clone. Okay, these are the clones. These are the same as their parents. Genetic material is also same. No variation. Okay. While in case of sexual reproduction, in sexual reproduction, the whatever the individual form, these are not exactly identical. These are not identical. They having some variation. त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे? Variation असणार आहे. ठीक आहे. So we can say that in asexual reproduction, exact identical copies, that means clones are formed. Okay, these are exactly identical with their parents. For example, the amoeba. This is the parent amoeba. Okay, it get divided to form daughter amoeba. These daughter amoeba are exactly identical copies of their parents. Okay, so we can say that here is an immortality. Okay, immortality of genetic material. Whatever the parent gets segregate or separate out or divide into half and forms the two daughter two daughter amoebas get formed. Okay, so exact identical copies of their parents as well as within themselves, they are also exactly identical, and it happens generation to generation. It happens generation to generation. So it doesn't play any role. It doesn't having any variation. Okay, इथे variation येत नाही, बदल बिलकुल येत नाही, आणि त्यामुळे it does not play any role in evolution. Okay, so this doesn't play any role in evolution. We will continue the difference here. Okay, in asexual reproduction, there is no variation. Hence does not play a role in evolution. Okay, so related with the sexual reproduction, here is a variation occurs. For example, we are आपण जर आपल्याबद्दल जर आपण विचार केला तर we are we are not just like of our parent. We having some combination which is rather than our father as well as rather than our mother. Okay, we have a difference, and that difference is called as a variation. राइट, त्याला आपण काय म्हणूयात की व्हेरिएशन असं म्हणूयात. आणि व्हेरिएशन कुठे दिसणार आहे आपल्याला? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय दिसणार आहे? व्हेरिएशन दिसणार आहे. आणि जिथे व्हेरिएशन येतं तिथे इव्होल्युशनला चान्सेस असतात. म्हणून इट प्लेज अ रोल इन इव्होल्युशन. म्हणून याचा रोल कशामध्ये आला? रोल इन इव्होल्युशन. ओके, समजतंय सगळ्यांना? ओके, व्यवस्थित लक्षात घ्या की बाबा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये देयर इज अ फ्युजन ऑफ टू डिफरंट गॅमेट्स. दोन वेगवेगळे गॅमेट्स फ्यूज होणार आहे. हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम द फादर साइड अँड हाफ इज फ्रॉम द मदर साइड, अँड द झायगोट गेट फॉर्म्ड. दिस झायगोट इज अ कॉम्बो. It's a combination of mother as well as father characteristic feature, and new variation, new recombination also happens. And that new recombination, we are the recombinant. We are the combination of our father and as well as our mother. So we are different than, slightly different than our parents. Okay, so we are showing some variation. Okay, त्यामुळे आपण काय दाखवतो? काही variation दाखवतो. Okay, even though की आपले ब्रदर ऍज वेल एज सिस्टर जे कोणी असतील ते देखील आपल्यासारखे एक्झॅक्टली आयडेंटिकल आहेत का? नाही. त्यांच्यात आणि आपल्यातही दो अवर पॅरेंट्स आर सेम, जरी आपले पॅरेंट्स जरी सेम असतील तरी देखील काय आहे की तिथे आपल्याला दिसतं की एक्झॅक्टली ते आपल्यापेक्षा वेगळे आहेत. ओके, सो इवन दो इन ट्विन्स ऑल्सो देयर इज सम व्हेरिएशन. ओके, it plays a role in evolution. Then the next one, in case of asexual reproduction, only आता asexual reproduction मध्ये फक्त आणि फक्त काय होत आहे ते याच्यामध्ये मियोसिस होणार आहे.
सॉरी मायटॉसिस होणार आहे. ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होणार आहे तर मायटॉसिस होणार आहे. तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टूक्स प्लेस की याच्यामध्ये मायटॉसिस ॲज वेल ॲज मिओसिस होणार आहे. मग याच्यामध्ये कसं होतं मायटॉसिस इज देन फॉलोड बाय मिओसिस. मायटॉसिस इज फॉलोड बाय मिओसिस. फॉलोड बाय मिओसिस. आता ह्याचा अर्थ काय मायटॉसिस हे मायटॉसिस नंतर काय येतं मिओसिस येतं. आता हे कधी की ज्यावेळेस गॅमेट फॉर्म केलं जातं ना त्यावेळेसची कंडिशन आहे. म्हणजे आपल्यामध्ये मायटॉसिस पण होत आहे. सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम जे काय आहेत की त्यांच्यामध्ये काय होणार आहे की मायटॉसिस पण होणार आहे आणि मिओसिस पण होणार आहे. ठीक आहे. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन की एक्झॅक्टली आता हे कोणामध्ये होतं तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे काय आहे ना त्याचं एक्झाम्पल आपण पाहूयात. एक्झाम्पल लोअर ॲनिमल्स and plants. Animals and plants. इथे काय आहे एक्झाम्पल इथे एक्झाम्पल आहे हायर एनिमल्स अँड प्लांट्स. हायर एनिमल्स अँड प्लांट्स. सो जस्ट रिकलेक्ट द डिफरन्स. ओके, सो रिलेटेड विथ द डिफरन्सच्या बाबतीत आपण विचार करूया. डिफरन्स की यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन exactly sexual reproduction or asexual reproduction doesn't require two different sex or gametes. Okay, while sexual reproduction it requires two different sex. याला दोन different sex किंवा gametes ची आवश्यकता आहे त्याचे ऑफस्प्रिंग फॉर्म करण्यासाठी. ओके, त्यामुळे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे बायपॅरेंटल आहे तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे युनिपॅरेंटल आहे. ओके, आता याच्यामध्ये ॲपोमिक्सिस होत आहे म्हटलं तर काय ॲपो म्हणजे अगेन्स्ट. इट डझंट अलाउ मिक्सिंग. ओके, हे मिक्सिंग अलाउ करत नाही म्हणून याला काय म्हणायचं ॲपोमिक्सिस. आणि इथे मिक्सिंग होत आहे दोन डिफरंट गॅमेट्सचं फ्युजन होऊन झायगोट तयार होतोय त्याला आपण काय म्हणणार ॲम्फिमिक्सिस म्हणणार. ओके, ही टर्म नीट लक्षात घ्या. काय ॲपोमिक्सिस कोणामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये होणार तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होणार आहे की ॲम्फिमिक्सिस होणार आहे. सीईटी रिलेटेड पॉइंट. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट वन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जे काय फॉर्म केले जातात तर त्यांची संख्या ही जास्त प्रमाणात असते इन अ ह्यूज अमाउंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी जर अमिबाचं कल्चर किंवा पॅरामेशियमचं कल्चर आज ठेवलं इन अ पेट्री डिश, टुमॉरो आय विल फाउंड so many amoeba as well as paramecium in that culture medium. ओके, म्हणजे तिथे त्यांचं प्रोडक्शन रेट कसं आहे मॅक्सिमम आहे. ओके, आणि त्याच्यासाठी लागणारा टाइम स्पॅन पण कसा आहे कमीत कमी कालावधीसाठी. नीट लक्षात घ्या की स्मॉल लोअर ॲनिमल्स आहेत की त्यांना स्वतःची संख्या ही मॅक्सिमम मल्टिप्लाय करून ठेवायचे फॉर द सर्व्हायवल ऑफ द रेस, फॉर द कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसिस. ओके, त्यासाठीची ही प्रोव्हिजन आहे. कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त उत्पादन कोण करतं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये होतं आणि ते कोण करतात तर लोअर ॲनिमल्स करून घेतात फॉर देअर सर्व्हायवल पर्पज अँड कंटिन्युएशन ऑफ द रेस. राईट. त्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जर आपण पाहिलं तर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड इज लेस और फ्यू. ओके, कमी आहेत. जसं की ह्युमनच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं तर ते टाइम स्पॅन जो काय आहे तो 9 महिन्यांचा लागतो आणि तो साधारणपणे काय तर एकच एक ऑफस्प्रिंग तयार केलं जातं. मॅक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स आपण जर कन्सिडर केली हायर ॲनिमल्स मध्ये तर 12 ते 16 ऑफस्प्रिंग तयार केली जातील एका सिंगल टाइम स्पॅन एका वेळी एका जेस्टेशनच्या दरम्यान. आणि ते मॅक्सिमम किती तर त्याला देखील टाइम स्पॅन जो काय आहे तो जास्तीत जास्त दिवसाचा लागतो. राईट. ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट वन की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे काही नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म केले जाणार आहेत ते एक्झॅक्ट आयडेंटिकल कॉपीज असणार आहेत. त्याला आपण क्लोन म्हणू शकतो. ओके, विथ देअर पॅरेंट्स ऑल्सो अँड विथ देअर व्हॉट एव्हर की त्यांच्या सेम विदिन देमसेल्फ त्यांच्यामध्ये देखील ते कशा असणार आहेत सारखे असणार आहेत. त्यानंतर मात्र सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे काही नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म केले जाणार आहेत दीज आर डिफरंट दॅन देअर पॅरेंट्स, having some different features from their parent as well as within themselves also they are different. Okay, they are differing.
ओके, तर हे का, तर तिथे काय दिसतं, फ्युजन होत आहे दोन डिफरंट गॅमेट्सचं आणि त्यामुळे नवीन कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन घडून येत आहे. ओके, आणि त्या नवीन रिकॉम्बिनेशन मुळे काय होणार आहे की नवीनच कॅरेक्टरिस्टिक फीचर असलेलं ऑफस्प्रिंग की त्याच्यामध्ये सम ऍडिशनल पॉइंट्स येणार आहेत रादर दॅन अवर पॅरेंट्स, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, व्हेरिएशन. ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट वन, जर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशनच नसेल, तर व्हेरिएशन नसेल तर थ्रूआउट जनरेशन टू जनरेशन ते जे काही असणार आहेत ते ऑर्गॅनिझम जे काही असणार आहेत ते कसे असणार आहेत, एक्झॅक्टली आयडेंटिकल असणार आहे. म्हणजे अमिबा, पॅरामिशियम, ओके, हे कधीच काय पॅरामिशियमचा कधीच आकार बदलत नाही, त्याची उंची, त्याची साईज कुठे व्हेरिएशन दिसत नाही, आपल्याला बदल दिसत नाही की त्याला वेगळं काही दिसतंय, त्याचा कलर बदललाय किंवा त्याच्या सिलियाचं काय झालंय. ओके, असं काहीही आपल्याला बदल दिसत नाही, म्हणजे देअर इज नो व्हेरिएशन. ज्यावेळी तिथे काय दिसतं आपल्याला, सिमिलॅरिटी कंटिन्युअसली दिसून येते फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, आणि असं जर असेल तर काय की देअर इज नो इव्होल्युशन. जसं की ह्युमनच्या बाबतीत जर आपण सुरुवातीला जर विचार केला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, तर ह्युमन जो काय आहे तो आजचा ह्युमन हाईटने कमी आहे, ब्रेन कॅपॅसिटी वाढत गेली आहे. ओके, पूर्वीचा जो काही ह्युमन होता तर त्याची हाईट जास्त होती, फिजिकल फीचर्स जे काय आहेत ते आत्ताच्या ह्युमन पेक्षा कम्पॅरेटिव्हली चांगले हे प्रिव्हियस इव्होल्युशनच्या दरम्यानच्या ह्युमनचे होते. ओके, पण त्याची क्रॅनियल कॅपॅसिटी कशी होती, कमी होती. पण आज मी तिला काय झालंय, व्हेरिएशन काय आलंय की आपल्या हाईट कमी झाली आहे पण क्रॅनियल कॅपॅसिटी काय झाली आहे, कम्पॅरेटिव्हली वाढलेली आपल्याला दिसून येते डे बाय डे. म्हणजे इथे काय आहे, इट प्लेज अ रोल इन अ इव्होल्युशन. ऍज यू नो दॅट अवर किड्स, आत्ताचे जे काही मुलं आहेत त्यांना जरी आपण पाहिलं तर दे आर मोर शार्पर अँड शार्पर दॅन अस. ओके, दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ अ, कळतंय ना, दिसतंय ना, ते कोणत्याही प्रकारे काय करतात की आपला मोबाईलचा कोड जो काय असेल तो अनलॉक करतायत, म्हणजे दे आर मोर अँड मोर शार्पर दॅन अस, बरोबर की नाही. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन की आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फक्त आणि फक्त काय होतंय की तिथे फक्त आणि फक्त मायटॉसिसच होतंय. म्हणजे काय, पॅरेंट सेल तिच्यामध्ये न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं, सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होतं आणि दोन डॉटर सेल तयार होतात. मगाशी मी अमिबा दाखवला त्यानुसार, आणि त्याच्याने दोन अमिबाळ तयार झाली. आता मग ते काय झालं, तिथे फक्त आणि फक्त काय झालं, मायटॉसिस झालं. आता तसं हायर अॅनिमल्स मध्ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही क्वाईट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहे. त्याच्यामध्ये दोन स्टेप येतात सेल डिव्हिजनच्या. त्यामध्ये काय, पहिली येते मायटॉसिस आणि मायटॉसिस नंतर होतं मिओसिस. आता याच्यामध्ये काय की आपण डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स वाले आहोत, प्रिव्हियस टॉपिक मध्ये तुम्ही पाहिलंय. डिप्लॉइड नंबर जो काय आहे तो आपल्याला थ्रूआउट कंटिन्यू ठेवायचा आहे. As you know, the chromosome number of a particular species remains same generation to generation. ओके, मग तो ठेवायचा म्हटल्यावरती काय की तिथे जरी सुरुवातीला मायटॉसिस झालं, मल्टिप्लिकेशन फेज झालेली असेल मायटॉसिस होऊन, तर नंतर काय होतं, तिथे मिओसिस होत आहे, रिडक्शन होत आहे, नंबर ऑफ क्रोमोझोम रिड्यूस होतात इंटू टू हाफ टू फॉर्म गॅमेट्स. ओके, ते गॅमेट्स फॉर्म करण्यासाठी मिओसिस इथे होते. म्हणजे सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये मायटॉसिस नंतर काय होत असतं, मिओसिस होत असतं. आता याचं एक्झाम्पल आपण पाहिलं की लोअर अॅनिमल्स ऍज वेल एज प्लांट्स मध्ये काय होतं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, आणि हायर अॅनिमल्स अँड प्लांट्स मध्ये काय होणार आहे की especially sexual reproduction होणार आहे. So this is difference between the sexual as well as asexual reproduction. Okay, आता त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट जो काय आहे की टाइप्स ऑफ asexual reproduction. So everyone is clear with the difference? Okay, we will go forward. Shall I continue? Okay. So the next point is the type of asexual reproduction.
asexual reproduction. Okay. So related with the asexual reproduction, no necessity of two different sex or two different gametes. It's a uniparental. It's a uniparental. Single parent is required, right? In a asexual reproduction, as I have previously stated, it occurs in lower animals and plants, right? So related with only, we are now dealing with the animals point, okay? Animals point of view. So in animals, asexual reproduction in animals, it occurs by three ways. The first one is by gemmule formation. Gemmule formation. Second one is by budding. And the third one is by regeneration. Okay, so these three are the types of asexual reproduction. So let's see the first one. First one is by gemmule formation. So what do you mean by gemmule? Okay, so related with the gemmule, it is highly resistance bird. त्याला gemmule म्हणजे काय? तर हे काय आहे? It's a gemmule. It's a highly resistance bird. Resistant bird. Okay. आता हे gemmule formation कोणामध्ये होतं? Gemmule formation takes place in a freshwater sponges. It takes place in a freshwater sponges. Okay, its example is a spongilla. Okay, it takes place in a freshwater sponges as well as some marine water sponges are also showing gemmule formation. Okay, gemmule formation, especially it is a highly resistance bird. Gemmule means it is a highly resistance bird. When it occurs, kadi he dista. Other spongilla, related with the spongilla, it's a freshwater sponge. Okay, it generally found in a lake. Spongilla कुठे सापडतो? तर लेक मध्ये सापडतो. लेक मध्ये. आता कोणत्याही परिस्थितीत आता स्पॉन्जला त्याचा रेस कंटिन्यू ठेवायची, स्पेसिस कंटिन्यू ठेवायची आणि मग त्यासाठी त्याला जगण्यासाठी काहीतरी स्ट्रगल करणं गरजेचं आहे. ड्रास्टिक एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये म्हणजे आता हे जेम्युल कधी फॉर्म केलं जातं? इट इज फॉर्म ड्युरिंग अनफेवरेबल कंडिशन. हे कधी फॉर्म केलं जातं? अनफेवरेबल कंडिशन. अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये हे फॉर्म केलं जातं. म्हणजे ते कोणतं असू शकेल? जसं की फॉर एक्झाम्पल केमिकल चेंज झाला, पाण्यामध्ये केमिकलचा अमाऊंट वाढला, त्याचबरोबर टेम्परेचर वाढलं, किंवा टेम्परेचर वाढलं किंवा कमी झालं. ओके, टेम्परेचर वाढलं किंवा अब्लिक काय कमी झालं. ठीक आहे, मग अशा ड्रास्टिक कंडिशन्स मध्ये देखील त्याला काय करायचं आहे? सर्व्हाइव्ह व्हायचंय. त्याला त्याचं जी काही रेस आहे ती कंटिन्यू करायची आहे, त्याची स्पेसिस पुढे कंटिन्यू करायची आहे. त्यासाठी काय केलं जातं की हा जो काही स्पॉन्जिला आहे, हा स्पॉन्जिला फॉर्म करतो काय? जेम्युल. आता रिलेटेड विथ जेम्युल, जेम्युल इज अ इंटरनल बर्ड. ही काय आहे? इंटरनल बर्ड आहे. ही बॉडीच्या आतमध्ये जो काही स्पॉन्जिला आहे, हा स्पॉन्जिला फॉर्म करतो स्वतःच्या आतमध्ये. इट हॅव्हिंग टू टाइप्स ऑफ सेल. की याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या सेल आहेत. कोणामध्ये? तर खास करून दीज स्पॉन्जेस हॅव्हिंग टू डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल. त्या कोणत्या आहेत? द फर्स्ट वन इज अ आर्चिओसाइट्स, साइट सेल्स, and another one is the amoebocyte cells. Amoebocytes. Clear? आता ही इंटरनल बर्ड आहे. आता जेम्युलचं स्ट्रक्चर कसं असतं ते पहा. जेम्युल कसं असतं? तर आता ह्याच्यामध्ये अमिबोसाइट सेल्स ज्या काय आहेत ना,
या अमिबोसाइट सेल्स एक सिक्रेटरी सबस्टन्स तयार करतात आणि त्याच्याने एक कॅप्सूल लाईक स्ट्रक्चर तयार झालं विच इज व्हेरी हार्ड अँड टफ. की ते खूप हार्ड आणि टफ आहे. त्याच्या आतमध्ये आता हा इनर लाईन. ओके, ही कॅप्सूलची आतली बाजू असेल, इनर लेअर हा आउटर लेअर असेल. त्याच्यामध्ये काय आहे, एक ओपनिंग असतं, त्या ओपनिंगला बोललं जातं मायक्रोपाईल. ओके, काय म्हटलं जातं, मायक्रोपाईल. ओके, आता हे जे काही आउटर आणि इनर म्हणजे हा जो काही कोट तयार केला जातोय, प्रोटेक्टिव्ह लेअर जो काही तयार केला जातोय, तो कोण फॉर्म करताय, तर स्पेशली द अमिबोसाइट सेल्स. सिक्रेशन एक सिक्रेटेड सबस्टन्स त्यांच्याकडनं सिक्रेट केला गेला आणि तो सिक्रेटेड सबस्टन्सने एक हार्ड कव्हरिंग फॉर्म केलं, त्याला आपण कॅप्सूल असं म्हणूयात, की विच इज व्हेरी टफ अँड हार्ड. की ते एकदम कसं आहे, टफ अँड हार्ड आहे. आउटर मेम्ब्रेन आणि त्याला इनर मेम्ब्रेन असं आहे. आणि त्यानंतर त्याच्या आतमध्ये त्यांनी काय ठेवलं, की इव्हन दो याच्यावरती काय आहे तर स्पिक्युल्स, याच्या वरच्या बाजूला काय आहे तर स्पिक्युल्स आहे. म्हणजे इथे जर आपण पाहिलं तर अशी स्पिक्युल्स आहेत. यू कॅन सी द डायग्राम इन अवर बुक. ओके, हे काय आहेत तर स्पिक्युल्स आहेत. हे स्पिक्युल्स कशासाठी आहेत, स्पिक्युल्स आर फॉर प्रोटेक्शन पर्पज. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन and this is the inner membrane. आणि इथे काय आहे तर स्पिक्युल्स आहेत. स्पिक्युल्स आर फॉर प्रोटेक्शन अँड ऑल्सो इट प्रोव्हाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ओके, की हे स्पिक्युल्स काय करतात, तर याचं फंक्शन आपण इथेच घेऊ. प्रोटेक्शन पर्पज साठी आहे ऍज वेल ऍज अँड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोव्हाइड करतात. स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ओके, प्रोटेक्शन अँड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोव्हाइड करतील. आता त्यानंतर याच्या आतल्या बाजूला द इनर साइड इट हॅव्हिंग these cells. Which cells? Archocyte cells. Okay, these archocyte cells are the totipotent cells. Okay, these are the archocytes. Archocyte cells. These archocyte cells are the totipotent cells. या काय आहेत तर totipotent cells आहेत. These are the reproductive cells. Here totipotent किंवा त्याला आपण काय म्हणूयात की reproductive cells. आता या ज्या काही सेल्स आहेत इनर साइडला असलेल्या, आतल्या बाजूला असलेल्या आर्चोसाइट सेल्स कंटिन्युअसली डिव्हाइड्स. ओके, व्हेन दे आर इन अ जेम्युल. जेव्हा त्या जेम्युल मध्ये असतील म्हणजे हायली रेजिस्टन्स बर्ड ही तयार केली गेली. ओके, ऍटमॉस्फिअरचा कोणत्याही प्रकारे याच्यावरती इम्पॅक्ट होऊ दिला जात नाही, होत नाही, कारण त्याला बाहेरून प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे. आणि मग आतमध्ये असलेल्या या आर्चोसाइट सेल्स ज्या काय आहेत ना, त्या सेल काय करतात, येस, these cells are continuously undergoes division. त्या continuously divide and redivide होत राहतील, divide and redivide होत राहतील आणि त्याच्या मल्टिपल कॉपीज जे काय आहेत ना, तर त्या मल्टिपल कॉपीज काय केलं जाणार आहे, इथे तयार केलं जाणार. आता एक्झॅक्टली आपण असं कन्सिडर करू की बाबा ड्युरिंग समर सीझन काय झालं की एक्स्ट्रीम हीट आहे, पाणी पूर्ण इव्हॅपोरेट होऊन गेलंय आणि मग आता स्पॉन्जिला जगेल कसा. मग आता काय झालं की इव्हन दो द स्पॉन्जिला, द पॅरेंट स्पॉन्जिला डाय, जरी गेला मेला तरी त्याच्या आतमध्ये असलेली ही इनर बर्ड जी काय आहे की ज्याला आपण जेम्युल असं म्हणतो, हे जेम्युल डॉर्मंट स्टेज मध्ये राहतं. ओके, थ्रूआउट सो मेनी डेज, खूप दिवस ते काय राहतं, डॉर्मंट स्टेज मध्ये राहतं, अनअफेक्टेड राहतं इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर पासून. आणि जेव्हा आफ्टर अरायवल ऑफ सुटेबल कंडिशन, दॅट मीन्स रेनी सीझन आल्यानंतर काय होतं की द आउटर कोट गेट डिसॉल्व्ड अँड दिस archocyte cells get released out in a water and they forms a new spongilla, right? So this is the type of asexual reproduction in a sponges. We call it as a gemmule formation. Once again take a glance on it.
Gemmule means it is a highly resistant bird, and the gemmule formation takes place in a freshwater sponges, and its example is a spongilla. Especially, it is a freshwater sponge, lives in a lake as well as river. Okay, and this gemmule formed during unfavorable condition only. Okay, हे unfavorable condition ला unfavorable condition ला फेस करण्यासाठी जी प्रोव्हिजन या स्पॉन्ज कडनं केली जाते. मग त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की हे काय केलं की कोणत्याही प्रकारचं ड्रास्टिक इन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन असेल किंवा केमिकल मध्ये पीएच मध्ये झालेलं व्हेरिएशन असेल तर त्याच्यामध्ये सस्टेन होण्यासाठी काय केलं जातं जेम्युल फॉर्म केलं जातं. मग जेम्युल जी काय आहे ती काय आहे इंटरनल बर्ड फॉर्म केली जाते. ही इंटरनल बर्ड फॉर्म करताना स्पॉन्ज मध्ये असलेल्या दोन प्रकारच्या सेल वापरल्या जातात. त्यामध्ये आर्चिओसाइट सेल ज्या काय आहेत या सेल याला आपण रिप्रोडक्टिव्ह सेल असं म्हणू शकतो. ओके, किंवा these cells are totipotent cell. Totipotency as you know. Okay, they can reproduce, they can form their own kind. Okay, ते त्यांचे स्वतःचे ओन काइंड सारखं सारखं फॉर्म करतील म्हणजे त्या रिप्रोडक्टिव्ह सेल किंवा टोटिपोटंट सेल म्हणून काम करतात. त्यानंतर अमिबोसाइट सेल्स. अमिबोसाइट सेल्स ज्या काय आहेत त्याचं काय फंक्शन आहे इथे जेम्युल फॉर्मेशन मध्ये तर ते काय करतात की प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग फॉर्म करण्यासाठी एक सिक्रेटरी सबस्टन्स तयार केला जातो आणि त्याच्याने आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऍज वेल एज स्पिक्युल फॉर्मेशन केलं जातं. आता हे जे काय आहे स्पिक्युल्स जे काय आहेत ते काय करतात की प्रोटेक्शन आणि स्ट्रक्चरल सपोर्ट या जेम्युलला प्रोव्हाइड करतात आणि त्याच्या आतमध्ये सेफ मध्ये ठेवलेल्या कोणत्या आर्चिओसाइट सेल्स आणि त्यांचं काम काय आहे जस्ट फॉर्म देअर डुप्लिकेट्स. त्यांना फक्त आणि फक्त काय करायचं त्यांचे डुप्लिकेट्स फॉर्म करत राहायचे आणि ते तिथे फॉर्म केले जातील. ओके, अँड आफ्टर अरायवल ऑफ सुटेबल कंडिशन फ्रॉम द मायक्रोबायलर एंड द वॉटर एंटर्स अँड outer layer get dissolved or broken down and these archocyte cells get released to form new sponges, the new spongilla. Clear the gemmule formation? Everyone is clear with the gemmule formation? Okay, now we are turning towards the next point. Okay. So the next is the budding. Its example is the Hydra. Hydra is a cylindrate. It's an animal. Okay, don't confuse between Hydra and Hydrilla. Hydrilla is a plant and Hydra is an animal. Okay, it is microscopic as you know. So related with the Hydra, what happens? Hydra मध्ये येते जी काही बडिंग होतं म्हणजे काय आउटग्रोथ ऑकर्स. आता बडिंग होतं कधी? ओके, बडिंग म्हणजे काय इट्स अ आउटग्रोथ ऑकर्स थ्रू द पॅरेंट हायड्रा. ही आउटग्रोथ कोणाला येते तर पॅरेंट हायड्राला येते. आता पॅरेंट हायड्राला ही आउटग्रोथ येते आणि आता मग ही आउटग्रोथ आहे म्हणजे जसं जेम्युल ही इंटरनल बर्ड होती तशी ही काय आहे आउटर साइडला असलेली बर्ड आहे. आउटर साइड बर्ड किंवा आउटसाइड बर्ड ऑकर्स टू द पॅरेंट हायड्रा. ही पॅरेंट हायड्राला येणारी बाहेरच्या बाजूने येणारी बर्ड आहे. ओके, आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर एक्झॅक्टली लो पोर्शन लागते आणि ही कधी येते तर ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन. तिथे मात्र कसं होतं जेम्युल कधी फॉर्म केलं जात होतं? येस एव्हरीवन, जेम्युल कधी फॉर्म केलं जात होतं अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये. मात्र आता बडिंग हे कधी होत आहे फेवरेबल कंडिशन मध्ये होत आहे. आता याच्यामध्ये मी हायड्रा ड्रॉ करते. हायड्रा हा सिलेंड्रेट आहे, ही त्याची बॉडी आणि याच्यावरती इथे त्याचं माउथ ऑस्क्युलम आणि हे त्याच्या भोवती असलेले काय आहे त्याचे टेंटॅकल्स आहेत. ओके, सो दिस इज द हायड्रा. हे काय आहे तर हायड्रा आहे. हा पॅरेंट हायड्रा. पॅरेंट हायड्राला काय झालं की लोअर साइडला आता हा सबस्ट्रॅटमला अटॅच आहे.
किंवा फ्री फ्लोटिंग पण असतो. आता ह्याच्या काय झालं की याला इथे एक आउटग्रोथ आली नियर टू द बेसल एंड. ओके, त्याच्या बेसल एंड कडे काय येतं की आउटग्रोथ आली. आता ही आउटग्रोथ जी काय आहे ती नंतर ना काय होते, इट ग्रोज इन साइज. ती काय होते, साइज मध्ये ग्रो होते. इट फॉर्म्स द टेंटॅकल्स. आणि काय फॉर्म करते, टेंटॅकल्स देखील फॉर्म करते लाईक अ पॅरेंट हायड्रा. ग्रो इन अ the outgrowth grows in a size to form a tentacles also, and then it get detached from the parent hydra. आणि मग ही काय होते की डिटॅच होते पॅरेंट हायड्रा कडनं आणि वर्क्स ॲज अन इंडिव्हिज्युअल हायड्रा. आणि काय होतं की इंडिव्हिज्युअल हायड्रा मध्ये ती काय होते की वर्क होते. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, बडिंग. क्लियर झालं बडिंग? व्हेरी सिंपल. प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स मध्ये देखील तुम्ही स्टडी केलेला आहे. बडिंग ऑकर्स इन अ हायड्रा. इट इज अ आउटग्रोथ. Okay, outgrowth occurs to the base near to the basal end. Okay, it grows in a size. It grows in a size, also forms the tentacles and get detached from the parent hydra and works as an individual hydra. Okay, it is called as a budding. Very simple. And the third one. Now the third one. The third part is a regeneration. So what you mean by regeneration? The name itself indicates regeneration. Formation of regeneration. Again and again formation of lost body part or tissue. Lost tissue, body parts फॉर्म केले जातात, त्याला आपण काय म्हणतो, regeneration. Okay, regeneration occurs in a planaria. Its example is a planaria. ओके, प्लॅनरिया मध्ये होतं रिजनरेशन, प्लॅनरिया मध्ये होतं. आता प्लॅनरिया मध्ये हे रिजनरेशन होत आहे. मग रिजनरेशन ऑकर्स इन अ प्लॅनरिया. ऍज यू नो प्लॅनरिया जो काय आहे, आता समजा हा जो काय आहे हा प्लॅनरिया आहे. दिस इज अ प्लॅनरिया. ओके, हा प्लॅनरिया आहे. मग आता प्लॅनरिया जो काय आहे ते याला समजा याला आपण दोन पार्ट्स मध्ये समजा इथे जर आपण कट घेतला तर त्याच्याने काय झालं, ही त्याची अँटेरियर साइड आणि ही त्याची पोस्टेरियर साइड झाली. म्हणजे काय झालं की फक्त आणि फक्त ही अँटेरियर साइड झाली, ही अँटेरियर साइड आली आणि उरलेली काय आली तर ही पोस्टेरियर साइड आली. तर होतंय काय की आता अँटेरियर साइडला पोस्टेरियर साइड राहिली नाही तर ही फॉर्म नव्याने केली जाते त्याच्याकडनं. इथे अँटेरियर नाही, इथे अँटेरियर फॉर्म केली जाते. म्हणजे लॉस्ट पार्ट जो काय आहे तो याच्याकडनं काय केला जातोय, फॉर्म केला जातोय. याच्याकडनं काय केला जातोय, फॉर्म केला जातोय. याला आपण काय म्हणतो, रिजनरेशन. फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स और टिश्यूज ओके इज कॉल्ड एज अ रिजनरेशन. तर हे रिजनरेशन आपल्याला कोणामध्ये दिसतं, प्लॅनरिया. आता अजून एक एक्झाम्पल आहे रिजनरेशन इज अ स्टारफिश, ऑकर्स इन अ स्टारफिश. आता स्टारफिश इज नॉट मेन्शन इन आवर बुक बट यू कॅन मेन्शन इट. आता स्टारफिश मध्ये कसं असतं बघा, स्टारफिश मध्ये त्याची सेंट्रल डिस्क, ही त्याची सेंट्रल डिस्क असेल. ओके, अँड वन ऑफ द आर्म असेल, त्याची एक आर्मच राहिली असेल आणि बाकीचं सगळे चार आर्म्स त्याच्या बाय ऍक्सिडेंटली काय झाल्यात की निघून गेल्या असतील. क्लिअर? तर काय होतं की उरलेल्या चार ज्या काही आर्म्स असतील तर हा जो काही स्टारफिश असेल, हा स्टारफिश काय करतो की त्याच्यामध्ये रिजनरेशन घडून आणतो. म्हणजे तो त्याच्या उरलेल्या ज्या काही आर्म्स आहेत, चार आर्म्स, त्या पुन्हा नव्याने फॉर्म करतो. याला देखील काय म्हणा, रिजनरेशन. इट इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ रिजनरेशन. ओके, सो दिस इज ऑल रिलेटेड. इवन दो रिजनरेशनचं अनदर एक्झाम्पल इथे बडिंग मध्ये आपण जो काही हायड्रा दिलाय ना तो देखील काय आहे, रिजनरेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणून मानलं जातं. बट डोंट कन्फ्यूज. इफ एनीवन आस्क यू रिजनरेशन ऑकर्स इन the as CET related we can give an example is a planaria. Okay, and if there is no planaria and if they have mentioned hydra, you can also give an example of a hydra. It is also correct. Okay, हे देखील करेक्ट आहे. म्हणजे काय, हायड्रा मध्ये समजा एवढा असा जरी पार्ट राहिला ना
तर एवढ्याशा पार्ट कडनं देखील काय करेल की तो पुन्हा नव्याने जो काही हायड्रा आहे तो फॉर्म करण्याची ऍबिलिटी हायड्रामध्ये आहे. म्हणजे हायड्रा इज ऑल्सो एन एक्झाम्पल ऑफ अ रिजनरेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ sexual reproduction, asexual reproduction. These are three. The first one is by Gemmule formation, and the second one is by the budding, and the third one is by the regeneration. Okay, now we are turning towards the sexual reproduction in animals. Okay, so related with the sexual reproduction in animals. As you know, the sexual reproduction, it requires two different sex. Okay, that means biparental one. Okay, so generally the related with the sexual reproduction मध्ये जर आपण केलं तर विचार केला तर यामध्ये काय आहे बाबा, हायर एनिमल्स मध्ये हे घडून येतं. जसं की आपण आज तिला पाहणार आहोत ते ह्युमन मध्ये. तर आपलं जे काही लाईफ स्पॅन आहे ते आपण दोन फेजेस मध्ये डिवाइड केलं. एक आहे ज्युएनाइल फेज आणि दुसरी आहे रिप्रोडक्टिव्ह एनिमल्स आहेत. तर त्यांच्यामध्ये काय दोन फेजेस येतात. There are two phases in sexually reproducing organism. One is a Gemmule formation, juvenile phase, आणि दुसरी जी काय असेल that second one is a reproductive maturity phase. Reproductive maturity phase. आता या दोन फेजेस आपल्या लाईफ मध्ये येतात. ज्युएनाइल फेजचा अर्थ काय आहे? आता ज्युएनाइल म्हणजे काय की इट इज राईट फ्रॉम अवर बर्थ पासून, ओके, जोपर्यंत आपण सेक्शुअल मॅच्युरिटी गेन करत नाही ना तोपर्यंतचा कालावधी. म्हणजे की या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आपल्याला काय होणार आहे? ओनली द फिजिकल ग्रोथ घडून येणार आहे. म्हणजे ज्युएनाइल फेज हा कालावधी कसला आहे तर जन्मापासून आपली जी काही फिजिकल ग्रोथ घडून येते त्या फिजिकल ग्रोथचा कालावधी म्हणजे काय, कोणती फेज झाली? ज्युएनाइल फेज झाली. आता त्यानंतर आपण गेन करतो, ओके, ऍट सर्टन एज. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ ह्युमनच्या बाबतीत जर आपण विचार केला तर ऍट द एज ऑफ 12 to 14च्या एज मध्ये फिमेल ही काय करते की ती प्युबर्टीच्या एजला येते, आणि मेल मध्ये 14 to 16 या एज मध्ये तो काय येतो? प्युबर्टीच्या एजला येतो. ओके, तर हा कालावधी काय झाला की रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स खास करून डेव्हलपमेंट फेज मध्ये जाण्याचा आला. ओके, आणि ते मॅच्युअर होण्याचा आला. म्हणजे इथे काय होते की गॅमेट फॉर्मेशनची जी काय प्रोसेस असेल, फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट झाल्यानंतरच आपण काय करतो की सेक्शुअल मॅच्युरिटी गेन करतो, आणि त्याला आपण काय म्हणतो? रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. क्लिअर झालं? म्हणजे या दरम्यान आपण काय करतो की एस्पेशली अटेन सेक्शुअल मॅच्युरिटी, यामध्ये आपण काय अटेन करतो? हिअर वी अटेन सेक्शुअल मॅच्युरिटी. नावातच आहे त्याच्या. ज्युएनाइल फेज ही कधी गेन केली जाते? जन्मापासून आपला वाढीचा कालावधी जो काय आहे त्याला आपण काय म्हणूयात की ज्युएनाइल फेज असं म्हणूयात. आणि ज्युएनाइल फेज संपली, सर्टन एज पर्यंत ग्रोथ झाल्यानंतर आपण गेन करतो, अटेन करतो सेक्शुअल मॅच्युरिटी, आणि त्याला आपण काय म्हणतो? रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी फेज. आता पहिला प्रश्न आपल्या डोक्यात येतो असा की आपल्या लाईफच्या 3 स्टेजेस आहेत. ओके, एक काय येतं की चाइल्डहुड, अडल्टहुड आणि ओल्ड एज. प्रश्न असा येतो काय
की आपण अटेंड कसं करतो बाबा, इथपर्यंत येऊन कसं पोहोचतो, की बाबा सेक्शुअल मॅच्युरिटी ला आपण आलो कसं, हाऊ दिस चेंज हॅपन्स इन माय बॉडी, हा असा बदल माझ्यामध्ये कसा झाला, किंवा फर्दर ऑन ठराविक एज नंतर आपण एजिंग प्रोसेस कशी गाठतो. That all is under control of hormone. Whatever the physical changes occurs in our appearance, okay, these are under control of our hormones, and especially under control of our hypothalamus. Okay, so we will see it tomorrow, and let's the query remain in your mind की आपल्यामध्ये होणारे जे काही बदल आहेत हे बदल कसे होतात याचं उत्तर आपण उद्या शोधूया, उद्या देण्याचा प्रयत्न करूया. थँक्यू.